ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2, 3, 4, 5 ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಸು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ a relation R on the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to 14 defined by R is equal to x, y such that 3x minus y is equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? y can be equal to 3x. This can be rewritten as y is equal to 3x. y is equal to 3x ಆದರೆ when x is equal to 1 y will be 3, when x is equal to 2 y will be 6, when x is equal to 3 y will be 9, when x is equal to 4 y will be 12. x is equal to 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ y is equal to 15 ಬರುತ್ತೆ. So 15 is not there in the given set, so we can't take that ordered pair. So ordered pair 5, 15 ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? 15 does not belongs to the given set. So therefore the roster form of this relation is only ordered pair 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Now reflexive relation definition ಏನು? For every element in the given set A, we should have the ordered pair A belongs to R. So clearly ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಆ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So therefore let us give one simple example to show that it is not reflexive. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 belongs to the given set A, but in the relation we don't have the ordered pair 1, 1 belongs to R. So therefore R is not reflexive ಆಗಲ್ಲ. Next, symmetry definition ಏನು? If the ordered pair AB belongs to R, we should have BC also belongs to R. You can observe that here 1, 3 ಇದೆ, 3, 1 ಇಲ್ಲ, 2, 6 ಇದೆ, 6, 2 ಇಲ್ಲ, 3, 9 ಇದೆ, 9, 3 ಇಲ್ಲ, 4, 12 ಇದೆ, 12, 4 ಇಲ್ಲ. So let us give one example. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. So let us take ordered pair 1, 3 belongs to R, but the reverse pair 3, 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric. Transitivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If AB belongs to R, BC also belongs to R, then AC belongs to R, then it is transitive. AC does not belongs to R, then it is not transitive. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪೇರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1, 3, 3, 9 ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1, 3 ಇದೆ, 3, 9 ಇದೆ, 1, 9 does not belongs to relation, therefore it is not transitive. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 3 ಇದೆ, 3, 9 ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು? 2, 6 ಇದೆ, 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 4, 12 ಇದೆ, 12 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಇದೆ ಏನು? 1, 3, 3, 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದರ್ಫೋರ್ 1, 3, 3, 9 ಇದೆ, 1, 9 ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈ 3, 9 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ on the set n of natural numbers defined by r is equal to x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4.
1, 2, 3. Only 3 elements we will get in the domain, right? So therefore, what is the roster form of this relation? Roster form of this relation will be when x is equal to 1, y will be 1 plus 5, 6. So 1 comma 6, similarly 2 comma 7 and 3 comma 8. We will get only 3 ordered pairs in the relation set. So what we can observe here, reflexive agake chance illa, because in set of all natural numbers we have many elements. For all those elements we don't have the ordered pair a belongs to r. So one example kodana to say that it is not reflexive. We know that 1 belongs to n, but the ordered pair 1 comma 1 does not belongs to the given relation. Therefore it is not reflexive. Similarly, symmetry agbeku andre for every element we should have the reverse pair. For every element we should have the reverse pair. Therefore 1 6 ಇದೆ 6 1 ಇಲ್ಲ, 2 7 ಇದೆ 7 2 ಇಲ್ಲ, 3 8 ಇದೆ 8 3 ಇಲ್ಲ. So let us give one simple example to show that it is not symmetric. Let us consider 1 6 belongs to R, but the reverse pair 6 1 does not belongs to R. Hence R is not symmetric. But what you can observe here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 6 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. 2 7 ಇದೆ, 7 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. 3 8 ಇದೆ, 8 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಬಿ ಸಿ in the given relation. So for every AB belongs to R, we have the second pair, that is BC does not belongs to R. BC iddu AC does not exist, then it is not transitive. But second pair illa, this is the second case of transitivity. Adralli ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. Therefore, we should consider it as transitive. So this relation is only transitive, but neither reflexive nor symmetric. Okay. Okay. Next, third sub question in question number 1. R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 defined as x comma y such that y is divisible by x. Y is divisible by x andru onde, x divides y andru onde. Meaning is same. X divides y means also same. That means what? First element divides the second element in the ordered pair. So let us write the roster form of this relation. Roster form bardre yav riti baribodu. We know that 1 divides 1, 1 divides all these numbers. That means 1 divides every number. 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 3 is also divisible by 1, 4 divisible by 1, 5 divisible by 1, 6 divisible by 1. We know that. Next, every number divides the same number. So 2 divides 2 itself. 2 cannot divide 1. 2 na divide 1 na divide madala 2. 2 divides 4. So 2 comma 4. 2 divides 6. So we have 2 2 2 4 2 6. Next, 3 divides 3 itself and 3 divides 6. 4 divides 4 itself, 5 divides 5 itself, 6 divides 6 itself. This is the roster form of this relation. So what we can observe, illi iro pratiyondu element 1 2 3 4 5 6 we have 1 1, then 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. So for every element we have a belongs to R. So it should be reflexive. So let us write it like this. Pratiyondu element gu a alliro pratiyondu element gu for every element of a belongs to a, we have the ordered pair a belongs to R. So therefore it is a reflexive relation. Right. Next, symmetry agala yake, let us check. Here only we can see that 1 divides 2, but 2 cannot divide 1. Let us give one simple example. 1 2 ide, 2 1 relational illa. Therefore 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. It is not symmetric. Transitivity, let us check. 1 2 is there, 2 in the start ago ordered pair illide 2 2. The transit pair is 1 comma 2, that is in the relation. 1 2 ide, 2 4 ide, transit pair 1 comma 4, that is also there in the relation. 1 2 ide, 2 6 ide, transit pair 1 6, 1 6 ide relation alli. Next, 1 3 3 3, transit pair 1 3, it is there. 1 3 1 3 3 6, so 1 6 ide.
1444 ಇದೆ, 1555 ಅದು ಇದೆ, 1666 ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರ್ಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ದೇರ್ಫೋರ್ it should be transitive. So this relation is reflexive and transitive, but it is not symmetric. Okay, next, fourth subquestion in question number 1. Relation R in the set Z of all integers defined as R is equal to x comma y such that x minus y is an integer. However, difference integer adre x comma y belongs to R. So it is defined on the set of all Z integer set ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So domain is set of all integers itself. So hence we can't take the roster form and prove it. Roster form ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Let us prove it generally. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಯಾಕೆ? ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ಗೂ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಝೀರೋನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. It satisfies the given relation. Therefore a comma a belongs to R for every element a belongs to Z. Therefore R is reflexive. Next, symmetry no ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? How to prove the symmetry? If we have to take one ordered pair and we have to prove that the reverse ordered pair also belongs to the relation. How to prove that? AB belongs to R, let us take. That implies according to the given relation a minus b should be an integer. We know that if a minus b is integer, b minus a also integer. So b minus a is also an integer. If a minus b belongs to R, then ab belongs to R. If b minus a belongs to R, then ba belongs to R. So reverse pair ide, therefore it is symmetric. Now transitive prove ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? Let us consider two ordered pair AB BC belongs to R. ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. According to the given relation, a minus b is an integer, b minus c is also an integer. Then we know that sum of two integers again an integer only. If we add these two, ಏನಾಗುತ್ತೆ? a minus b plus b minus c, sum of two integers, we will get it as a minus c. That should be an integer because ಇವೆರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡರ ಸಮ್ ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಇಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ is an integer, then ordered pair of those two should be in the relation. So a comma c must belongs to relation R. So it is transitive. So we have proved that this is reflexive, this is symmetric, and as well as transitive. So it should be an equivalence relation. So R is an equivalence relation, right? Okay, fifth subquestion of question number 1. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ subquestions ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ subquestion A ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Subquestion A ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? A relation R in the set A of all human beings in a town at a particular time is given by, the relation is defined like this: R is equal to x comma y such that x and y work at the same place. So idanna again it is not a finite set. So even though it is a finite set, it has more elements. Let us prove it generally. So general ಆಗಿ prove ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? How to prove that whether if it is reflexive or not, let us check. Reflexive ಅಂತ prove ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? For every element a belongs to a, we should have a belongs to R. a belongs to R ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a and a must work at the same place. Quite obvious. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So it is obvious. Therefore this is true for every element of the given set A. So for every a belongs to a, we have a and a work at the same place.
So A comma A belongs to R is reflexive. This is obvious. Now reflexive ಆಯಿತು, ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ if x and y are work at the same place, y and x must work at the same place. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್? How to write the symmetry? First we have to consider an ordered pair. It's a reverse pair also belongs to relation. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. BA work at the same place, BA belongs to R. That's all, simple. So therefore R should be symmetric. Transitive ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, A and B work at the same place, B and C work at the same place, then A and C must work at the same place. So A and C work at the same place. If A and C work at the same place, it satisfies the given relation. So therefore AC belongs to R. We considered AB belongs to R, BC belongs to R, we have AC also belongs to R. It is transitive. So this relation is reflexive, symmetric and transitive. So it is an equivalence relation, right? Okay, next fourth subquestion, B subquestion. It is similar to the subquestion A. So previous question alli enittu, they work at the same place. So here it is defined like this: R is equal to x comma y such that x and y live in the same locality. So it is also similar to the previous one. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ reflexive. Similarly, symmetry also. If A and B live in the same locality, AB belongs to R. B and A live in the same locality, BA belongs to R. So therefore, it is symmetric. Similarly, transitive. If AB belongs to R, BC belongs to R. A, B live in the same locality, B and C live in the same locality. Obviously, A and C must live in the same locality. AC belongs to R. So therefore, R is transitive. So it is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, R is an equivalence relation. This is similar to the previous question. Okay, next fifth subquestion ali subdivision C. Nodidre R is defined as R is equal to x comma y such that x is exactly 7 cm taller than y. X is exactly 7 cm taller than y. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಎ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So therefore, this is not possible for any A belongs to given set A. So A does not belongs to R. Obviously, it does not satisfy the given relation. Hence, R cannot be reflexive relation. Symmetry no agala. Yake? If we consider AB belongs to R, what do you mean by that? According to the given relation, A should be exactly 7 cm taller than B. A is exactly 7 cm taller than B. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೇನು ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಶಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ ಬಿ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್,
A is exactly 7 centimeter taller than B. BC belongs to R. B is exactly 7 centimeter taller than C. ಹಾಗಂದ್ರೆ A is 7 plus 7, 14 centimeter taller than C. But this is not the given relation. Exactly 7 centimeter ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 14 centimeter, it does not belongs to relation. AB belongs to R, BC belongs to, but AC does not belongs to R. It is not transitive also. So this particular relation neither reflexive nor symmetric nor transitive. This is the relation. Okay. Okay, next, fifth subquestion, subpart D. The relation is defined like this: R is equal to x comma y such that x is wife of y. X is wife of y. It cannot be reflexive. Yake, if you consider for any human being, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. A cannot be wife of A. So whether it is female or male, whoever you consider, the same person cannot be wife of the same person. So it is not at all possible. Therefore, for any A belongs to A, we have A cannot be wife of A. So there is no chance of getting A belongs to relation. Therefore, R should be not a reflexive relation. It is not a reflexive relation. Next, it is not symmetric also. Symmetric ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೈಫ್ ಆದರೆ ವೈಗೆ, ವೈ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವೈಫ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ವೈ, we should have y is also wife of x. It is not possible. Practically it is not possible. Therefore, AB belongs to R. That implies what? A is wife of B. That implies B is husband of A. It is not the given relation. Husband of A is not the given relation. So therefore BA does not belongs to R. R is not symmetric. It cannot be it can be transitive. How? Let us see. Here AB belongs to R, which implies A is wife of B. Suppose if there exists another pair which has first element B. First element B ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? B is wife of some. B wife ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ female ಆಗಬೇಕು. So that means if suppose an ordered pair has first element as B, then B should be female, which is not possible according to this. B should be male. If A is wife of B, B should be male. ಇನ್ನೊಂದು pair exist ಆಗುತ್ತೆ B, C. Suppose if it exists, then B should have to be female, which is not possible. ಆಗಲ್ಲ. So therefore, we can't have the ordered pair BC belongs to R. First element B ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್, ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಎ ಬಿ ಇದೆ ಬಿ ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ, then by contradiction method we should say that it is transitive. So R is transitive. It is neither reflexive nor symmetric, but it is a transitive relation. Okay. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ಸುಮಾರು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1ನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, 3, 4, 5, ಸೊ ಈ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2, 3, 4, 5 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.